The Tripura State Committee of the All India Democratic Women's Association organized a memorial meeting for the late former MLA Gauri Bhattacharya, former Chief Minister Manik Sarkar, veteran women's leader Rama Das, Jharna Das, Paul Baidya and other leaders and admirers attended the program. Recalling Gauri Bhattacharya's political journey, Manik Sarkar said she became the first woman Panchayat Pradhan in her area at a time when women's organization and democratic movement had little presence in most part of Tripura. Despite the political influence of Congress and various challenges, she established herself as a respected leader. Later, inspired by progressive and left ideology, Gauri Bhattacharya and her husband Vishwanath Das Gupta joined the communist movement. Mani Sarkar said role was significant in establishing women's leadership in rural areas and strengthening the left movement at the grassroots. এরকম পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল ভাবনা চিন্তার অধিকারী গৌরী ভট্টাচার্যের মতো একজন মহিলা প্রধান হয়েছে, এটা সেই সময়ে সাধারণ একটা বিষয় ছিল না। আজকে হয়তো যারা এই সময় উপস্থিত হয়ে কথাবার্তা শুনছেন তাদের অন্তত আমি বলবো 3/4 নূতন, 1/4 যারা পুরনো সেই সময় থেকে কাজ করতে অভ্যস্ত, তারা সেদিন গৌরী ভট্টাচার্যের এই যে জয় তার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অনেক বেশি গভীর। Speakers at the meeting urged people to carry forward her ideals and continue the struggle for women's rights and social change. Bureau Report, Fact Finder.